A happy afternoon, and what we have come here is idioms and phrases part 6. So as you know, idioms and phrases very important day to day writing and in speaking task. Here, coming here, 53rd idiomatic phrase. What does it say? When the crunch comes means, what do you mean by when the crunch comes? See, when the crunch comes, it is a idiomatic phrase. What does it mean? It means the minute you take a decision. The second you take a decision. She took the responsibility to run the family when the crunch came. When the time comes, that's what it says, when the time comes. So idiomatic phrase, when the crunch comes means when the time comes, you take a decision. When the crunch comes, you take a what? You plan to execute what you want to do. So next, live wire. Live wire. What do you mean by that live wire? It's not live wire, it is live wire. 54 idiomatic phrase. Live wire. Live means being lively. Wire. You see here, being very active and energetic. Being very active and energetic, you call it as live wire. Here, the Indian youth should have live wire to make India a superpower. So most of the Indians are in the age group of below 40. So they should be live wire to make India a super economic power. Live wire means being energetic. So live is a present tense verb, it's an action verb, and live is adjective or adverb. It's an adjective, live wire. So live wire means being very energetic. Coming here, and I wash. 55th idiomatic phrase. What do you mean by I wash? A pretendence. Just showing off. A pretending to do. My friend told me that he will help me. Finally, what he has done. But it was an I wash. He told he will help me by giving money. But it was an I wash. Just pretending. That's what. He's not ready to help. So I wash means just pretending and not doing. So when the crunch comes, this is the first idiomatic sentence. Second is live wire. And third is I wash. So I wash means just pretending, but not true. Just a false thing. Okay, coming here, in the teeth of. What do you mean by the in the teeth of? 56th idiomatic phrase. In the opposition. Everybody are opposing you. In the teeth of. So in the teeth of means opposition. I married my lover in the teeth of opposition by my family and relatives. I married my lover. I married my lover in the teeth of opposition. In the teeth of opposition by my family and friends. So in the teeth means even after opposition. To eke out. Wonderful idiomatic words. Sentence. Eke out. What do you mean by that? Eke out. To eke out means earning extra income. Earning extra income is called to eke out. He is working in government bank and in evenings he works as a teacher to eke out his income. So daytime he is working as a bank employee and in the evening he works as a teacher to earn, to get extra income. Coming here, 58th idiomatic phrase, it is cave in. Cave in means what? Accepting, yielding for pressure. Indian car manufacturing industry is good, but India should cave in the superior car technology of Koreans, Japanese and Americans. Cave in means take. Cave in means agree. Cave in means accept. Even though you are against it, you have to agree. That is called cave in. Somebody is telling you, you have to agree for that. That is called cave in. So here, in the teeth of means opposition. Eke out means earning extra income. Cave in means accepting. Next, null and void. 59th idiomatic phrase, null and void. Null means no. Void means also no. So null and void means no use, not effective. Worthless. The scientific development made the religious beliefs null and void. See, after industrial revolution, the 18th century, what happened? All the religious beliefs has become null and void. Everything has become useless. People stopped believing religion and people started believing science is the religion. So here null and void means not effective, no use, not at all useful. Next, the 60th idiomatic phrase is queer fish. Queer fish means what? Queer fish means a different person, a different personality, a unique personality. A new and strange person, a different person. My husband is a queer fish. No one can understand him. So my husband is a different person. Nobody can understand him. He's not like a normal husband, normal man, normal human being. He's something different. So queer fish means a different
different personality. 61st idiomatic phrase. It is uphill task. What do you mean by uphill task? A very difficult work. See, uphill task. To get a US visa is an uphill task nowadays. To get a US visa is a very difficult thing. So uphill task means a very difficult task or difficult work. So my dear friend, 53rd idiomatic phrase is when the crunch comes means when the time comes to take a decision. Live wire means being energetic. Eyewash means just pretending. Then coming here, in the teeth of means in the opposition of. And to eke out means earning extra income. Cave in means accepting even you don't like, you have to accept. That is called cave in. Null and void means no use, not effective, worthless. And queer fish means a different personality which you cannot understand. And uphill task means a very difficult task. So my dear friends, these are the idiomatic phrases which you have to use it in your day-to-day conversations and writing and speaking. Now I request Ms. Anna to come forward and give a Tamil explanation of what all the idiomatic phrases, and she will be asking questions, also be ready with the answers. Thank you, sir. வணக்கம். இப்போ நம்ம idioms and phrases ன்னு சொல்லக்கூடிய மரபு வாக்கியங்களும் சொற்றொடர்களுடைய ஆறாவது பகுதிக்கு வந்துட்டோம். 53வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா when the crunch comes. இதனுடைய பொருள் என்னன்னா the minute you take a decision, ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய நேரம், இதுதான் சரியான நேரம் நீங்க தமிழ்ல சொல்வீங்க. அது ஆங்கிலத்துல நீங்க சொல்ல விரும்பும்பொழுது when the crunch comes-ன்ற சொற்றொடரை நீங்க பயன்படுத்தலாம். She took the responsibility to run the family when the crunch came. அந்த நேரம் வரும்பொழுது தன்னுடைய குடும்ப பாரங்களை, குடும்ப உரிமைகளை அவள் எடுத்துக்கொண்டால் தன்னிடம் சொல்லியிருக்காங்க. 54வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா live wire. இதனுடைய பொருள் என்னன்னா being very active and energetic, ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கிறத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா live wireன்னு சொற்றொடர் பயன்படுத்துவோம். The Indian youth should have live wire to make India a super power. இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக மாறுவதற்கு அங்க இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் சுறுசுறுப்பா வேலை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 55வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஷ். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா ஜஸ்ட் pretending to do, அதாவது ஒரு செயலை செய்யற மாதிரி பொய்யாக நடிக்கிறது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அண்ட் ஐ வாஷ்ன்னு பயன்படுத்துவோம். My friend told me that he will help me financially, but it was an high wash. என்னுடைய நண்பன் சொன்னான் எனக்கு தேவையான பண உதவியை செய்வான் என்று, ஆனால் அது ஒரு பொய்யான நடிப்பு, பொய்யான ஒரு வாக்குறுதின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 56வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீத் ஆஃப். இதனுடைய பொருள் என்ன, ஈவன் தோ தேர் இஸ் ஹெவி ஆப்போசிஷன், கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தும் நான் ஒரு காரியத்தில் சக்ஸஸ் ஆன, காரியத்தில் வெற்றி அடைந்தேன் நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்ல விரும்பினா இந்த டீத் ஆஃப்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். I married my lover in the teeth of opposition by my family and relatives. என்னுடைய குடும்பத்தினரும் என்னுடைய சொந்தக்காரங்களாம் கடுமையாக எதிர்த்தாங்க, இருந்தாலும் நான் என்னுடைய காதலனை நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 57வது சொற்றொடர்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஈக் அவுட். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்கம், மற்ற வேலைகளை செய்து அதிக சம்பளம் வாங்குறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டு ஈக் அவுட்னு சொல்லுவோம். He is working in government bank and in evenings he works as a teacher to eke out his income. அதாவது அவன் இப்போ வேலை பார்க்கறது வந்து ஒரு அரசாங்க வங்கியில், இருந்தாலும் மாலை நேரங்களில் அவன் வந்து ஒரு ஆசிரியராகவும் பணிபுரிந்து மேலும் சில சம்பளத்தை வாங்கி கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 58வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவின். இதனுடைய பொருள் என்ன, அக்செப்டிங், ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஈல்டிங் ஃபார் ப்ரெஷர்னா வற்புறுதலுக்கு இனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். இந்தியன் கார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் குட், பட் இந்தியா ஷுட் கேவ் இன் த சுப்பீரியர் கார் டெக்னாலஜி ஆஃப் கொரியன்ஸ், ஜாப்பனீஸ் அண்ட் அமெரிக்கன்ஸ். அதாவது என்ன சொல்றாங்க, இந்தியாவோட கார் தொழில்நுட்பம் வந்து சிறந்தாக இருந்தாலும் அதை விட மேன்மையாக உள்ள ஜப்பான், கொரியன்ஸ் அண்ட் அமெரிக்கன்ஸோடைய கார் தொழில்நுட்பத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 59வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல் அண்ட் வாய்ட். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா நோ யூஸ், நாட் எஃபெக்டிவ், வர்த்லெஸ், அதாவது பயனற்றதாக இருக்கு அப்படின்னு, திறமையற்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நல் அண்ட் வாய்டு நம்ம பயன்படுத்துவோம். த சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் மேட் த ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் நல் அண்ட் வாய்ட். அதாவது அறிவியலில் நம்ம முன்னேற்றம் அடைந்தனால மத சம்பந்தமான நம்பிக்கைகள்லாம் இப்போ ரொம்ப பயனற்றதாக ஆகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 60வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயர் ஃபிஷ். இதனுடைய பொருள் என்ன, எ நியூ அண்ட் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சன், எ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். அதாவது இவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர், இவள் ஒரு வித்தியாசமான பொண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க தமிழ்ல. அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது குயர் ஃபிஷ்ன்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
My husband is a queer fish. No one can understand him. என்னுடைய கணவர் ஒரு வித்தியாசமானவர், அவர் யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 61வது சொற்றொடர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா uphill task. இதனுடைய பொருள் என்ன? வெரி டிஃபிகல்ட் ஒர்க், ரொம்ப கடுமையான வேலையை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா uphill taskன்ற இது வந்து பயன்படுத்துவோம். To get a US visa is an uphill task nowadays. அதாவது அமெரிக்கா செல்வதற்கான குடியுரிமை விசா பெறுவது வந்து இப்ப இருக்க நாட்கள்லாம் ரொம்ப கடுமையான ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம 53ல இருந்து 61 சொற்றொடர்கள் பார்த்தோம். அதனுடைய பொருள்களையும் அதை அமைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ இங்க இருக்க எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொல்ல தயாராக இருக்காங்க. முதலாவது நம்ம மிஸ் ஜெய வந்து கூப்பிடலாம். And I wash my sister told me that she'll help me to do my articles, but it was an I wash. இன்னும் ஒரு சொற்றொடர் பயன்படுத்த முடியுமா? My father is a queer fish person. சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மிஸ் சரஸ்வதி வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சில சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் சொல்ல தயாராக இருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் இப்போ கேட்கலாம். In the teeth of opposition, India got the freedom. To get a scholarship is an uphill task nowadays. சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மிஸ்டர் ரஞ்சித், உங்களால் ஒரு சில சொற்றொடர்கள் அமைத்து சொல்ல முடியுமா? When the crunch comes, the minute you take a decision, I will prove my talents when the crunch comes. Uphill task, a very difficult work. Passing an IIT exam is an uphill task. மிக அருமையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இரண்டு சொற்றொடர்களை. மிஸ்டர் ராகுல், உங்களால் சொல்ல முடியுமா? To eke out meaning வந்து extra income. My mother works as a doctor to eke out her income. சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் இப்படி இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொன்னாங்களோ, நீங்களும் அன்றாட நடைமுறையில் நீங்கள் பேசும்பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி அதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய ஆங்கிலம் மேலும் இன்னும் சிறப்படையும். இதே மாதிரி சொற்றொடர்கள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள், அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துங்கள். உங்களுடைய ஆங்கிலம் மேலும் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி நேயர்களே.